Hi, I'm Manimegle Vijayarangan. I really feel on top of the world to meet you all once again with a new set of homophones in this these are homophones topic. And I'm sure you all are in the pink of health, and I'm also in the pink of health too. நீங்க எல்லாரும் ஆரோக்கியமா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? நானும் நல்லா ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கேன். இன்னைக்கு புது ஹோமோஃபோன் பார்க்க போறோம். என்னன்னா Cease and seize. இது வந்து examination point of view also it's very important. C-E-A-S-E, seize. இன்னொன்று S-E-I-Z-E. இப்போ C-ல வந்ததுன்னா that is stop. அதை நான் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் பேசுவாங்க, ஒரு சிலர் கொஞ்சம் இந்த மெக்கானிக்ஸ் அவங்கெல்லாம் பேசுகிறத பாட்டுருவேன், இன்ஜின் சீஸ் ஆயிடுச்சுடா அப்படிம்பாங்க. அது சீஸ் இல்லை, இட்ஸ் சீஸ் ஆக்சுவலி. அதை தான் அவங்க தப்பாக சொல்லுவாங்க. சீஸ் ஆயிடுச்சு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி சீஸ், தட் இஸ் ஸ்டாப். இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். சீஸ், ஓகே, சிஇஏஎஸ்இ. இப்போ அடுத்தது எஸ்இஐஇசெட்இ, அந்த சீஸ் பார்ப்போம். அது எஸ்ல ஆரம்பிச்சா ஸ்நாச் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. ஸ்நாச்னா வலுக்கட்டாயமா ஒருத்தர் கையில இருந்து பிடுங்கிறது. த க்ரோ ஸ்நாச் த குக்கி ஃப்ரம் த பேபிஸ் ஹேண்ட், அது மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம். இப்போ யூஸ்வலாக என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் என்ன எக்ஸாம் டெஸ்ட் வைக்கும்போது டைம் அந்த அலாட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டைம்குள்ளே முடிக்கணும், இல்லைனா பேப்பரை பிடிங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். தேர் ஐ வில் ஆல்வேஸ் யூஸ் திஸ். ஹியர் சில்ட்ரன், டைம் இஸ் அப், பெட்டர் சீஸ் ரைட்டிங் ஆர் எல்ஸ் ஐ வில் சீஸ் யோர் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அது மாதிரி சிஇஏஎஸ்இ எங்கே வரும்னா ஸ்டாப், எஸ்இஐஇசெட்இனா ஸ்நாச். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ வில் கிவ் யூ செட் ஆஃப் சென்டென்சஸ், யூ ட்ரை டு fill it out. Now fill ups. The first one is the engine of the car has dash due to some reason. Second one, the crow dash my cookie. Third one, if you don't dash complaining, I will dash your posting. இப்போ ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்கள பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினே இருந்தேன்னா உன்னோடைய போஸ்டிங்கை நான் பிடிங்கிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அங்கே அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுங்க. He quit his job as he felt that his senior was trying to dash his opportunity. Fifth one, the boss announced that the company would dash to function due to heavy loss. Never hesitate to dash good opportunities as they knock only once and dash to appear again. So I'm sure you all would have understood the difference between CEASE and SEIZE. Now you can even frame your own sentences and send it through comments. I will check them. Okay, in the next video I will meet you with another set of homophones. Till then, take care. Bye bye.